Einen wunderschönen guten Morgen. Erkälteten guten Morgen, aber guten Morgen. Wir machen ein bisschen, aber auch nur ein bisschen weiter mit Xenoblade. Aber ich würde schon gern noch in die Feste. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen heute. Ich bin gespannt und ich will die neuen Klassen testen. Also, let's go. So, hallo, hallo. Und meine Amiibos kommen heute. Meine Splatoon-Amiibos. Und guten Morgen, Michi. 221b Baker Street wird abgerissen. Sherlock Holmes. Homeless, also. Geht's dir, Michi? Alles schick? Zum Wolkenfeste müssen wir, genau. Ja, und selbst, ja, erkältet, aber sonst noch alles schick. Kennst du Dragon's Dogma? Vom Namen her, ja, aber noch nicht selber gespielt. Wie sieht's mit den anderen Spielen aus? Mit Tales of Arise. Und Xenoblade hast du auch noch. Und Nier. Weiter im Schneegebiet. Hoffe, ich laufe richtig. Ich weiß es nicht. Ich muss, glaube ich, irgendwie da lang. Aber ich komme da nicht lang. Oder? Doch, ich kann da durch. Ich kaufe wieder zu viel. Ich mag das schon. Ah, okay, da komme ich nicht durch. Ach komm, geh weg. Das sind ganz schön viele. Ein schönes Gewusel hier. Oh.
Okay, den machen wir auch. Aber es soll gut sein. Das, was ich so gehört habe. Entschuldigung. So. Sind schon alle kaputt, okay. Handy Dandy? Er macht Laune. Ach so, hast du schon angefangen? Also hast du schon gekauft und hast schon angefangen, okay. Ich wollte es dir empfehlen. Echt? Das ist so gut? Glaube ich, PlayStation, ne? Oder gibt es das auch für C oder so? Aber ich habe eigentlich auch noch genug offene Spiele auf meiner Liste. Überall, okay. Sogar für die Switch? Da würde ich mir so Spiele aber nicht holen. So. PC, Switch, PlayStation. Echt? Auch für Switch, Leute. Das sieht bestimmt ganz wild aus der Switch. So, guck mal, ein einzigartiger Gegner. Den können wir noch mal eben umhauen hier. Aua. Sollte ich mal weggehen vor dem. Ich bin vergiftet, ne? Ich bin gleich tot. Hallo? Kann mich jemand irgendwie heilen? Nein? Okay. Ja? Aha. Oh Mann, oh. Ich bin fast tot. Was sind Gegner, die Flächenattacken machen? Soll auf Switch gut umgesetzt sein, aber gegenüber PC weiß ich ja nicht. Ja, nee, also grafisch wird das auf der Switch nicht so gut sein wie auf PlayStation oder PC. Ich glaube, das ist ja eh allgemein ein bisschen älter und von der Grafik nicht ganz so high-end, ne? So, 15er da raus aus meinem Kraftfeld. Toll, hier hast du noch eins. Ja. Alter, sieht man aber geiles Game, okay. Ich werde es mir mal merken. Ich überlege gerade, ob ich mir das nicht auch sogar schon mal irgendwann gekauft hatte. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich wollte und hab nicht.
Kaputt. Achso, ich bin auch blöd. Ich hätte... Ach, egal. Ich hätte die Klasse reinmachen sollen, die Gegner braucht. Egal, zu spät. So, warte mal. Ich sollte als Helden jemand anders mitnehmen, damit der auch noch weiter freigeschaltet wird. Nämlich hier der ihn, weil er ist jetzt keiner. Oder ihn. So viele Klassen, die noch gelernt werden müssen. Ja, guck mal, Ravi oder wie er heißt, die machen wir dann später. Der jetzt irgendwie rüber hier? Hä? Da komme ich jetzt auch nicht durch, oder was? Dann halt hier lang. We've never been here before. Ist noch ein einzigartiger. Okay. Machen wir jetzt nicht. Let's harvest some ether. Nope. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal voll auf Hauptstory. Psst. What's up? So, you've got M's memories. Uni, why are we whispering? Roll with it. I do, yeah. Why, though? So tell me stuff. Tell you what stuff? Stuff about the Queen and Mobius. Anything you got. But like what exactly? Like how the two are connected? Any secrets? Or where they are? Oi, no giving out exclusives. Lance? We want to know this stuff too, right? Well, I suppose. But still. Yeah. I trust Mimi. If it was important, I'm sure she'd tell us everything. And since she's not saying, there's a reason, right? If it's about the Queen, you shouldn't hear it from me, but rather from Her Majesty herself, I think. The Queen's bound to know things that M didn't. Oh, so that's it then? You're just gonna pass the buck? Well, I suppose so. Feels a bit stingy, that's all. Hey, no grumbling. I'm in the same levelness as you, okay? All right, I'll yield. Might as well save my appetite for the main course. Okay, den Container holen wir uns gleich aber auch noch. Noch ein paar Münzen. Don't just assume they're pushovers. I'm so ready for this.
Dip, dip, dip. Kaputt. That was pretty much what I expected. I'd say we were moving in So, sync. Container ist Right, irgendwo Tom? da. Let's just sneak a peek. Noch ein einzigartiger Gegner. Leo, Mensch, are we Mensch. there yet? Not long now. Hang Sieht in cool there. aus. Ach so. Warte mal, da ist ja noch die Versorgungskiste. You what? It's night time already. Bin ich da unten schon an der vorbeigelatscht? Ah, scheint so. Naja, aber. I mean, it'd be a waste not to claim it at this point. Okay, let's get it open. No problem. Is this like a rare thing? Du, du, du. Oh, da ist ein Lager. Eben aktivieren. Hätte das mal vorher gemacht, hätte ich mich wieder herporten können. Egal. So, sind wir da? Better give it a good once over. Scheint so. Glad I made this journey. There's nothing special here. Friends sure we come to right place? We're good. You'll see. Here we are.
Is this real? That's the Cloud Keep. Whoa! Fantastic bit of tech. Amazing how they kept it hidden. Dann gehen wir mal zu Melia, wa? So is this where the Queen's been sleeping then? Yes. Right at the very top. Right. Let's move. Not far now. A few more stairs. We might finally discover the way to free the world. End Mobius's reign. A new vista for an old sea dog. Ich bin gespannt. It's been one revelation after another these days, and now here we are, walking through thin air like it's totally normal. Watch your step. It's a long way down. Nope. Topographical info updated. Ah, at last. This music. So this is the Cloud Keep. It's certainly lavish. Da unten ist ein Container. Erstmal nach unten irgendwie. Nicht nach oben. Hm. Na, gehen wir es nach oben. Man, get a load of this place. Do you think the Queen's really here? If you fall off, you're on your own. Wenn nicht hier, wo dann? You think we'll be able to meet the real Queen soon? I'm feeling kind of tense. What's the matter, Tyon? Not getting all nervous, are you? Juni muss auch übersticheln, ne? We're here. Yes. Oh, nee, wir gehen zu Nia. Achso, okay. She's really pretty. It's her. That's the real Queen of Agnes. She's sleeping and not dead, right? Don't worry. She'll awake soon enough. Hey, Michi. She's up. Wer guckt da irgendwann mal rein, wenn das Free-to-Play ist?
What? Your Majesty! She's been killed! Als ob. Jetzt legst du die bitte einfach hin und kratzt mir nicht die Beine kaputt. How delicious. I can taste your despair already. I'm afraid you won't get your way. We worked hard to make this world ours. No way that we'll relinquish it now. Yoren! Die beiden leben also doch noch. Rats! How'd you find us? I don't get your surprise. That one's still half Mobius. You didn't seriously think we'd lose her, did you? Or did you think you're all that just because you managed to defeat N? Well, thanks to you, I got to end that aggravating old bat, fulfilling Zed's orders in the process. Looks like we got played. Yoren, are you seriously Seriously what? teaming up with this creep? You've killed her! Wasn't that clear? You know I am Mobius. I was reborn, and on that day, Jay surpassed you all. That day. Right. Then tell me. Why did you do it? Trade your life for mine? You could have ignored me, got away safe. Well, gee, I have no idea. Let's see, there might be something in one of my memories. Maybe if I die instead of him, I'll please him? Perhaps that's what I was thinking. One of your memories. Since I couldn't do anything else right, you know? Must be nice to be you, Lance. Just being yourself. Nice to be me. You couldn't fathom how hard it is to be useless. You'd never understand, unless you'd seen yourself in that light. Oh, here's a thought. How about you try interlinking with me for a lark? I bet you'll cry at the state of me. Fun fact, you know. When you become Mobius, you're treated to all the memories of your past lives. I got to see all the different me's. Although they all pretty much met the same sad end. Dead weight will always be that. I am nothing but myself. Those were all just coincidences. We know different. That's right. We thought... No, I knew for sure that you were awesome. Whatever. Bet you were well and truly fed up with me. Although, back on that day, I still managed to surpass you. I can still be here, feel this rush. And now, I'm having the time of my life. Ich habe mich so auf Antworten gefreut, dann können die einfach die Ist sie jetzt wirklich tot? Holy shit. Also nein, das Disney-Dings spiele ich nicht. Vielleicht gucke ich da irgendwann mal rein, wenn es Free-to-Play ist. Soll ja Free-to-Play sein. Ist ja jetzt quasi nur Vorabzugang für Geld. Aber ich will mich von so Spielen eigentlich auch fernhalten, weil da hast du ja immer deine Daily-Sachen zu tun und ja. Zeit und so, ne? Also es erinnert alles an ein Mobile-Game und Game Love war schon immer ein Mobile. Ja, also wird auch wieder, wie gesagt, es soll ja Free-to-Play werden. Es wird auch wieder irgendeinen Game-Shop geben und so. Das jetzt ist ja auch nur für Geld, damit du halt früher schon testen kannst. Deswegen, ne. Also es sah ganz gut aus, es hat mich auch tatsächlich interessiert, weil ich ja auch Disney sehr mag, aber ich lasse da erstmal die Finger von.
will nicht, dass die Königin tot ist. Die ist bestimmt nicht tot. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ziemlich kaka. Wow. Das Ich hab mir gestern den Schiff 4 gegönnt. Den bitte was? Flip 4? Sagt mir nichts. Was ist das? Jetzt Flip 4. Weiterhin die Versammlung. Ah, okay. Dam, ba, dam, ba, dam. Wie schnell ich jetzt mit denen die Ulti voll kriege, ist ja Wahnsinn. Das Verhalten von Sachen sagt mir was, aber ich wusste nicht, dass das Flip heißt. Tatsächlich nicht. Kaputt ist er.
Must be nice to be strong like you guys. And me? I was just a worm crawling in the dirt. But what I wanted was to fly. With every single new day I looked up to admire the birds freewheeling above, but I was a worm. Yoren, cut the crap. The stuff you guys said was like if those birds went... But Mr. Worm, you do such great work tilling the soil. It's really important you keep at it for the sake of the world, you know? Do you see what I'm trying to say? And what's so wrong about that? I wanted my wings, you bastard! I thought if only I could earn your approval, it'd be like an updraft I could soar on. But birds, what can they possibly know Of how a lonely worm feels. Yoren! Just how could you possibly think like that? You wanted approval, so you... How could I not? That's why I became Mobius. So I could be what I always aspired to be. Noch nicht ankommen. What? This is you? It looks nothing like you. Yeah, but, like... That's what I want to end up like, someday. Silly, huh? Liar! If you think you're satisfied being this way, you're lying to no one but yourself. I know you can't be at peace with this, so drop the act. And yeah, maybe to you we were like birds. But that has nothing to do with strength. Only lack of choice. Lack of choice? Just look at how the world is for us. It would never allow us to take any other form. So we have to change it. For weak people like us. Weak? You're weak? On that day, weren't you smiling? Oh yes, I sure was smiling. Because it was the moment I rose above you. It was a grin of victory! No, it wasn't. On that day, that was the real you. Our friend Yoren. Stop mocking me! Look, you'd made it, Yoren. You spread your true wings. Yoren. Your death, it changed me. Fighting isn't everything. I learned that if I chose, I could change myself, become anything. Yoren, I'm grateful as Spark to you. Ain't you the same, Yoren? Maybe if you had the choice too, in a world where nothing has to be like this. And that's exactly the kind of world we want to create. We want choices. Remember your Mobius. You should have other nice memories as well. You have to try and remember them, anything at all. I've seen all kinds of death. Taken a long, hard look at myself. So let me tell you, Yoren, you're more than this. Yoren, you've given me so much. You helped me find the will to endure these 10 hard years. Come to us, please, Yoren. Let's all stand together. You don't belong with them. You just don't. Was that also me? That day it was like my body just moved. Hey! Don't you think you're getting carried away there? Ugh, what a loser. You good-for-nothing shit for brains!
Yoren! An interlink? He's taken him over. Ugh! He's a real piece of work. D, you scum! Ever had dreams? Dreams of dying, of being slaughtered. Oh well, most people forget as soon as they wake. No harm done. But tell you what, They're all completely true. And so snuffing what? What if they were? The past is past, and the present is now. I wasn't finished. Dreams, you see. They're little traces of intense memories from your past lives that didn't get purged before rebirth. Little harmless bugs in the system, let's call them. However, not so with Mobius. Just like the runt said, when you become Mobius, in that very moment, all your past memories come rushing back to you. Der Wolverine, ey. To put it mildly, it's transcendent. Before coming here, I went to visit the furnace where I keep my collection. Collection, you say? B. Abwehrköpfe sammeln. There they were, staring back at me. He's mad. Doesn't it make you tingle? As long as I am Mobius, I can enjoy this superlative feeling forever and ever. I'll bury the world in my sweet collectibles. I think I'm gonna hoe. Push through it! First, we gotta save Yoren from the shitbag! Yeah, Uni, what Lance said. This punk needs a whooping. All right. Okay, we'll do. We'll thrash this shitbag, save Yoren, and get me some payback. If you fancy your chances, take your shot. I'll be more than happy to rip your bloody pelts off. And add them to my collection. Also er ist schon echt krank, aber ich finde, er ist ein echt geiler Bösewicht. Aber noch eine Mucki, da wird gar nichts zu tun.
Bop, 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 bop. Aua. Bop, 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 bop. Ja, auch ganz schön viel aus dem Sack, ne? Ah. Hat auch meine Attacke unterbrochen, der Sack. Der hält sich irgendwie, ne? Kann das sein? Hey, der sagt es denn? Ach, durch den Ring, der er gerade gesetzt hat, alles klar. Wieder alle rausgehen.
Explosion! Hier kommt ihr mal bitte wieder da aus dem Ring raus. Ich hab keinen Bock, den wieder hochzuholen. Oh, jetzt kann ich wieder rausgehen. Nur kannst du mal bitte einfach hier reinkommen? Danke. Okay, na gut. Any last word? Come on now. So, jetzt noch Lance oder Tyon. Okay.
Ba, 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 da. Here's the finisher. Any last words? Gonna walk all over So sehr passend, dass Juni ihn kaputt machen, ne? Hallo Zwiebelwiebel. you know the drill. Na du Mampfbacke. I lost. Impossible. I won't accept it. I am V of the Mobius. The man who is black blazed dark. I won't be beaten by some idiot upstarts. Black Blaze Dark? You've heard of him? I read about him in a textbook. An Agnian soldier from long ago who'd gone mad. Rather than take lives with his blade, he'd behead his enemies with talon-like swords, bring them back, and add them to his collection. So that's who we're dealing with. Is this your doing? Jay, what are you trying to pull? I can't crush these fools if you hold your strength back. Give it to me, you no-good deadweight loser! Deadweight loser? Who else, kiddo? So give it up! Go on, give! Mach das B. Bin keine Pupsbacke. Look, you've made it, Yoren. You spread your true wings. So let me tell you, Yoren, you're more than this. I can be more. What? What's going on? Alright! That's what I'm talking about! With this much power, these chumps are... Hey, That's enough now! I've got more than enough juice to... Hey! Are you listening? Jay! The Black Fog! I knew it! Yoren's doing that? Stop it! Yoren! If you don't stop, you're gonna die! I can't move! Cut it out! Jay! Cancel me intellect now! move your ass! Do what I say! I will not. I've decided. It's my choice. I will be different. Yoren! This is who I am. Isn't it? Noah. Uni. Lands. Jay, stop! Boom. If I die here, I won't...
all-for-nothing idiot. Always putting others ahead of yourself, you moron. You should have just looked out for number one. But you were so scary, I didn't really feel like I had that option. I suppose. I'm sorry, Euron. Maybe if we meet again. Yeah. And next time, we will win. That was Yoren. Yeah, sure was. I swear, he hadn't changed one bit. But this isn't okay. People shouldn't have to make such heartbreaking choices. Yeah. That's exactly why we gotta move forward. Yeah, well... So, die ist nicht wirklich tot, oder? What do we do? The Queen's... she's gone now. What do we do? What can we even do? This was supposed to be how we take back our world. I'm so sorry. I knew I was half Mobius. I should have been more careful, but instead... Wow. Ja. That bastard! Stuck me good, he did. 2 sentries to the side and things that have been a sight worse. Ja. What? What? Oh, you must be... Impossible. I saw it. I saw her being stabbed directly through the heart. And all that blood everywhere. But now she's alive! Alive and kicking! Oh, ich bin erschrocken. Hallo, ihr lieben Raiders. Uscht, vielen Dank für dein Raid. Willkommen an dich und deine Zuschauer. Hi. Ach, ein Hemd. Hallo, Hemdi. Ich wollte gerade fragen, wie du auf mich gekommen bist, aber ich glaube, jetzt kann ich es bedenken. Es sei denn, ein Hemd ist gerade zufällig mitgespawnt. Aber, nee, Uscht steckt Hemd in den Raid. Ja. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Was habt ihr gespielt? Stromkatze, hi. Uscht, hi. Tjanja, hallo. Ein Hemd hat es mir geflüstert. Da habe ich mir doch gedacht. Was habt... Gott, schreiben kann ich heute auch nicht mehr. Ja, schreiben kann ich heute auch nicht mehr. Kommt gleich. So. Ja. Schon ist es vorbei. Zu viel. Zelda. Yo, Maskenvolley. Ist das was bei dir? Bam. Breath of the Wild habt ihr gezockt. Ja, nice. Noch erstes Mal durch oder nochmal durch vorm
Vorm Release vom zweiten dann irgendwann bald. Hab für dich geworben, verplant, verteilt und immer was zu lachen. Wow, super. Ja, heute wird es, glaube ich, nicht ganz so zutreffen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, erkältet, bin aber trotzdem nach wie vor ziemlich angefixt von der Story von Xenoblade. Und da ist jetzt die letzten Tage so viel passiert. Ich musste heute unbedingt ein bisschen weitermachen. Ja, deswegen. Also wir spielen hier gerade Xenoblade Chronicles 3, sind ziemlich gen Ende. Also wer es noch spielen möchte und sich nicht spoilern möchte, den rate ich zum Lurken. Und Uscht, vielen Dank für dein Follow. Wir haben hier Teil 1 und 2 auch noch on-stream gespielt, sind jetzt, wie gesagt, gerade beim dritten. Ja, ich liebe dieses Spiel. Das ist mein erstes Mal. Ja dann, viel Spaß. Gute Besserung, Dankeschön, Stromkratzer, Dankeschön, Hebt. Ne, B, ups. Ich wollte gerade schon sagen, mein Mod ist gerade in Lurk, weil er das auch noch irgendwann spielen möchte. Wegen dem Shoutout. Alles gut, B, habe ich schon gemacht. Alles gut. Kein Problem. Und hallo, Caro. Hallo, hallo. Ich hoffe, bei euch ist alles fein soweit. Wie weit seid ihr in Breath of the Wild? Seid ihr schon länger dabei oder erst angefangen? Oder? Lade gerade die Demo zu Wulong. Achso, ich wollte gerade sagen, hä, habe ich gar nicht gesehen. Also nur im PSN, weil Deutsch ja wieder PS Plus braucht. Wow. Ich habe gestern die Demo noch von Valkyria angespielt. Ich glaube, dir könnte das gefallen. Ich finde es okay, es ist nicht schlecht, aber weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwann, wenn es im Angebot ist. A, habe ich im Moment so viele Spiele auf der Liste und B, hat es mich jetzt nicht so hundertprozentig umgehauen, aber es ist ganz nett. Ich glaube, dir könnte das echt gefallen, B. Ja, alles Tutti sind gerade auf dem Weg nach Aachen. Okay, was wollt ihr da shoppen oder was? Die Titane haben wir alle. Ich versuche gerade die DLC-Quest zu finden. Ah, alles klar. Also schon ziemlich gern Ende, okay. Geht's dir Liebes außer Erkältung? Alles gut. Wulong ist quasi wie New. Okay. Ja, ich habe da ja schon ein paar Trailer von gesehen gehabt. Eine Freundin besuchen? Ach so. Danke. Danke, danke. So, also ich würde mal eben die Katzen zu Ende laufen lassen, weil ich auch schon seit, ich glaube, 4 Minuten oder so auf Toilette muss. Aber Katzin gegen Katzin. Ja. Also wie gesagt, wer Xeno 3 noch spielen möchte selber, sollte in Lurk gehen, weil ich bin ziemlich gern Ende. Also, ich bin 6 von 7. You are. Tschüss, Bill. Alles klar, Utsch. Danke nochmal für den Raid und schönen Samstag. So we worked after all. Your Majesty. My name is Nia, and I am the Queen of Agnes, one wing of Ionios. Ionios. Oh, was? Kapitel 6 schon durch? Oh Leute, heute Finale ballern, oder was? Wie schnell das geht, wenn man sich wirklich mal nur auf die Hauptstory fokussiert und sich nicht so viel ablenken lässt mit hier erkunden, da Nebenquest und so. Wie schnell es dann auf einmal geht. M Oha. and M. Another version of us. What are we really? Why do we exist in the first place? The answers are within me, together with her hopes and dreams. I will give them a voice. I will make him hear our truth. Ach ja, das wird startet sein. Das Media. Oh, sie hübsch. Ah. Entschuldigung.
Charaktere aus Xeno 1 und 2. 300 days remain to the intersection. Eine andere It Stimme. seems we might make it. Yes. It took every bit of our combined intellects, but we built it. To prepare for the time our two worlds collide. All that we are is contained within. Memories and our souls. We will all be gone, and then reborn. Will it be a new beginning, or our demise? No one can tell us that. Time will run its due course and show us the true meaning of our deed. Okay. Alles klar, Hammond. Danke auch dir und viel Spaß, Blur. In the distant past, what was once a single world was cleft in twain. Plus and minus, on the surface, they were identical. These two worlds of opposing nature knew nothing of each other as they wended their way towards their own respective futures. However, the worlds yearned for each other. Against the solitude of existence, they strove to reunite. Though it would spell certain destruction, should the two worlds intersect, they would cancel each other out and cease to be, leaving only light. Light, a shining beacon in the darkness, the last common language left to us. Though we inhabited separate worlds, the medium of light allowed us to communicate for the very first time. And so we sought for a way to prevent total oblivion. We pooled our knowledge and through time gave birth to a single point of hope. Origin. An arc containing all the world's data, recorded in words of light, carrying hope into the future. Origin was a system we constructed to reboot the world's states. And then, time was upon us. The reboot process failed to initiate. Instead, in that instant, the worlds became still. By the will of Mobius. So it's their fault. And at the heart of it was their ringleader, Zed. You could say Zed embodies this frozen world. But what does that achieve? Freezing everything. Not a thing. He didn't need to do anything after that. Only to keep everything in its place in stasis and create an eternity to abide within. As was their wish. He made our lives their sustenance. Precisely so. In order to gain control of Origin, Zed captured the Kavesi Queen. To what end? To access the memories in Origin. To bend them to his will. He needed a key held only by its creators. A key? A heart might be more fitting. Zed used the key held by the Queen of Kevis and seized Origin in its entirety. Controlling Origin means controlling the world. And having shackled it, he can bend it to his will. Life and death are his playthings. Life and death. No one, not even M, knew the origins of this world. So
So I guess you have another key. Yes, it's in my possession. With its help, I was able to create the Ouroboros stones. Though most of the power is with Zed, I have been able to resist him to a small extent. It's a cogwheel? One of the gears from Origin. Through a process of catalysis between the Origin substrate and the core in my chest, I can generate the stones. And thanks to that, we became Ouroboros. Yes, but not completely. Huh? Remember, have you not succumbed to Mobius's power before? As I've said before, Zed commands the world's very fabric. Unfortunately, my own powers are sorely limited. And yet, you too can break Zed's fetters, as you've shown, smashing through the rules he established. With your Ouroboros powers and the Sword of the End, both. The Sword of the End? The sword you hold. It is a byproduct of resonance between the Kavesi Queen's heart and Origin. Does that mean it's like an Ouroboros stone? The Ouroboros stones and the sword, they're mere gimmicks. The crux of them lies with you. You see, there are keys inside of you too. Inside of us. Keys? Finally, my efforts were rewarded. I'm glad to meet with all of you who embody hope. Majesty, what is it that we must do? Right. Infiltrate Origin, then free it and the Kavesi Queen from Zed. From the hands of Mobius once and for all. If we do free it, will we get to change the world? It's so cruel and senseless. Can we undo that? Your Majesty... If you desire to have a future before you... I need to know. Zed and Mobius. Must they be our enemy? Noah. Now that is something for you to decide. After confronting them and discerning for yourselves what they truly are. All right. Come this way. Ich wollte gerade sagen, gibt es uns jetzt nicht noch irgendwas Cooles oder sowas, was uns vielleicht hilft? We've made some new friends. Holy. Ja, cool. Dann ist wohl unsere letzte Station die Mobius besiegen und Melia befreien. Melia. Cool. Aber ich meine, Melia hat nicht die Synchrostimme aus Xeno 1. Bei Nia hingegen schon, die aus dem zweiten Teil beibehalten hat. Ihre Synchro. Ja. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber ich meine, die hat eine andere Synchro gehabt im ersten. Aber nichtsdestotrotz, ich muss bei ihm ganz dringend auf Toilette. Und mir auch nochmal einen neuen Kaffee machen. So, bis gleich. Huh? Hey, did you guys hear something?
Did you guys hear something? So, ich muss mal eben noch den Filmtitel anpassen. Jetzt in Kapitel 7. So, besser ist. So. Dann wollen wir mal weiter gucken. Backen die da hinten eigentlich die ganze Zeit rum hier? Rennt ihr gegen eine Wand? Macht das Spaß? Jo. Und so. Behold. There are the nadir of the vortex, sleep's origin. In the sea? Deep beneath the sea where none may tread, Zed spins his world-spanning web. So you're saying the Queen of Kevis, she's there as well? Well, snuff me. I want to save the Queen as much as the next guy. But how are we supposed to even get there? You can't even get near without being ripped apart. Yeah, but if anyone were to know the trick, it's Queen Nia. Seeing as, you know, she's the mastermind behind the whole origin shebang, yeah? Right. Actually, I kinda don't. But you're the Queen! How do you not know that? This is shocking. Absolute nonsense. I simply cannot believe this. I don't know how to respond. Come on, you lot. Rein it in now. Huh? Hang on. Mio, don't you get to use those Mobius powers? Well... Then it should be a snap, right? Pew! We're there! Those clowns were doing it all the time! Actually, Go on. I can't use them right now. The Mobius powers. What? I noticed it right after we liberated the castle. I couldn't work out why myself. It was so sudden. No! Is this why you blew us off saying to ask the Queen ourselves? Sorry, Uni. Oh, love. I suspect it must be Zed. Huh? The power of Mobius. It's part of the flow and fabric of the world. What is permitted, and what is prohibited, is subject to Zed's whims. Even with Origin, not every Mobius knows of his existence. But I was able to use the Ouroboros powers. The power you currently wield is, let's say, external to the flow. Even Zed himself cannot grasp what's beyond his reach.
therein is my hope based. We're still stuck, though. We know where to go, but we're kind of dead in the water here. How to tackle the vortex, then? Mr. Salmon. Mr. Salmon was, that Nopon from the city. Yeah. Recall what he said about a ship that could brave the Great Sea. Ultimate vessel. That right. Even vortexing raging great sea not slow advance. It'd go down in history as queen of boats. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's someone's dream. Yeah, he did say that. Something about it being able to take on stormy weather. Wait, wasn't that a work in progress, though? I think he might have been drawing up blueprints. Whatever Mr. Salmon said, he was pretty ardent about it. Which must mean... There might be a way to get there, after all. All right, let's go. Yeah. Finally, our lucky break. Looks like this place was worth the trip. Better hurry. I hardly imagine Mobius will stand idly by. Agreed. Your Majesty! Huh? Thanks a lot. Things are looking up. Sind ja noch 3 Mobius, ne? Y, X und Z. Sure. Meine ich. Right, okay. I think I understand. If you're looking for Samon, he'll be in maintenance, same as usual. I'll send someone to get you. Just head on over. Many thanks. We'll be outside the Cloud Keep. Okay. Kriegen wir dann quasi ein U-Boot? Yeah. Travis arranged to have us picked up at the entrance. Aber lass also gucken, wie wir jetzt an die beiden Container noch kommen. Kann ich einfach runter? Ja. Aber der ist noch weiter unten. Come on. So, den haben wir schon mal. What are you hiding, little guy? Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch noch einer. Ah, nee, gar nicht. Das war der oben, ne? Ja. Was ist das hier eigentlich? Wie komme ich jetzt hier wieder weg? These entrance stairs are super long. Hey, that gives me an idea. You want to do some sprints after? Na, Püppi? Bist nass geworden draußen? Da ist schon unser Taxi.
I'm just So. glad the people in the city made it through unscathed. Me too. Auf It's a huge zusammen. weight off my mind. Da ist er. Der braucht jetzt bestimmt wieder noch irgendwas, was wir ihm besorgen müssen. Ah, friends mean old Butte. She tucked away, all cozy in dock number 3. What? Really? Curious? We are. All righty. Then please follow Sam on to port. Was, könntest du den Verlorenen im Schloss nochmal die Befehle überbringen? Nein, nie wieder. Gondor reißt einem immer halb den Kopf ab. Gondors Gemurre. Soll ich jetzt hin? Da. Okay. Eine Frage, Samon. Was hat es denn mit diesem Dock 3 auf sich? Neues Schiff ist großes Traumprojekt von Samon. Muss gut vor bösen Äuglein versteckt bleiben. Da geht's lang. Hier geht's durch zu Dock 3. Bitte unauffällig mitkommen. Ist denn schon fertig, oder? Ziemlich fertig aus, ne? So this is it. The ship that can conquer the Great Sea's vortex. Sweet! And you got it all ready, too. It's like a different beast from what we've been using. I'd venture to call it a masterwork. There's a real sense of power behind this craft. Please not to get garments in twist. This is just hull. Just the hull. Key elements of engine not quite ready yet. Doch noch nicht Ship fertig. without engine is like torpedo wrap without filling of tasty sausage. That crime against cuisine. Torpedo wrap without tasty sausage like ship without engine. Mr. Salmon, what is it the engine needs? To be precise, just need core component. Is this part here, and still need 6 more to make. Unfortunately, only have this one here. I've seen that metal before. It's the same as Noah's sword, right? Yeah. Looks like it. Also, it's same as metal that go inside fancy eye patches of lost numbers. Friends know eye patches block Mobius tracking, surely? Yeah, we heard that from Monica. That because eye patch emit special wavelengths. This here shows sources of such waves. Points of light on map indicate where metal can be located. But Samon could not visit. Every place is fearsome scary. Can't you just use the metal from the eye patches? Those important equipment for lost numbers, so no can do. And even if could, metal is stretched into thin foil, making total amount not sufficient. That's a shame. Mio, look over here. Yeah, the Cloud Keep. It's that thing that the Queen had. Mr. Salmon, so if we got you 6 more, you could complete the ship? Naturally. With that can make ship with power and defense that weather any storm or hole in sea. How long would it take to build? Would give it 3 days, tops. Wow, that's real snappy.
Good, as time is of the essence. All right, let's crack on. Yeah. Mr. Salmon, don't you worry. We'll get you your parts. Man. Okay, sammeln. Ich gehe aus dem Zimmer und drücke den Knopf am Kopfhörer für Pause. Im Livestream. Um dann weiter zu gucken. Vielleicht kann ich mal den Schulabschluss ja doch noch zurückgeben. Oh, Hemd. Oh, schön. Wow. Ah. Halt, stopp, warten. Bitte vorher mal Samon erklären, was jetzt passiert. Ach so, ja, es ist so. Wir brauchen das Schiff, um die Welt zu retten. Okay, klar, macht Sinn. Dafür brauchen Freunde also super bestes Schiff aller Zeiten. Wenn Sachlage so herumliegt, dann... Dann wird Samon nochmal schnell Daten zum Finden von Teile aktualisieren. Aktualisieren? Blinkkeylichter zeigen bisher bloß ganz groben Bereich an. Brauchen noch mehr genaue Präzisigkeit. Sind derzeit auf 2000 Metri genau. Aber wenn Samon bei Berechnungen etwas mehr Mühe gibt, wäre auch Genauigkeit von 50 Metri möglich. Das heißt, wir finden die Dinger dann ganz problemlos? Nunu. Es kann nur von Vorteil sein, wenn wir die Materialien schneller finden als gedacht. Ja. Sie sind wirklich ein außerordentlich schlauer und netter Noppern, Samon. Wegen Örtlichkeit von einem Stücki Bums hatten Freunde bereits Vermutung? Ja, bei dem in Aetia kennen wir die Besitzerin persönlich. Wir wollten als erstes zu ihr und sie darum bitten. Dann hat Samon ja Zeit, komplizierte Berechnungen anzustellen, während Freunde dorthin unterwegs sind. Samon schickt dann später verpräzisierte Daten. Freunde dürfen gespannt sein. Vielen Dank, Samon. Okay, also erst wieder zur Königin. Dann brechen wir mal auf. Ja, zuerst einmal geht es zu Wolkenfeste. Warten hin und her, da waren wir doch gerade. Und WB-Hemd. Pepe. So, einmal hierhin zurück. Dann müssen wir noch 5, ne? 6 waren das insgesamt, die wir holen müssen. Dab, dab, doop, doo. I didn't expect we'd be going back to meet the Queen again so soon. What? Why are you here again? Die freut sich ja, uns zu sehen. What? Oh. Hey? Ah. The Gears of Origin. What fate that they would be the ones to guide you. Ouroboros and the Sword of the End have. They brought us this far, so I wouldn't be surprised. I understand. Well, in that case, I will gladly concede it. You knew we'd be coming back though, right? It was all a part of your grand design, yeah? The future must be sculpted with one's own hands. Something like that? Right, certainly. The future isn't something you can just be given. You do have to reach for it. With your own hands, yes. Well, that's the first. 5 left to go. A promising start. Yeah, could be worse. Keep going like this, and job done. Thank you, Majesty. I promise you, we won't waste this gift. Wait a moment. How will you access Origin, even with the ship? I mean... We're gonna plunge into the Great Sea's vortex. And after that?
Origin is protected on every side by thick armor plating. You think you'll find a berth? I guess, maybe? For starters, we don't even know Origin's general schematic. We're going in blind. Take this. What's this? Is this Origin? A certain Nopon engineer was involved. On the Agnian side of Origin's construction. That's an early blueprint left behind from those days. The Great Sea's vortex is likely born from the force field emitted by this middle part, amplified by the structure built up around the circumference. That would be my best guess, anyway. As for the original purpose of the structure, it was a device to deploy a field to protect the facility while it generated an omnistatic space. Consequently, this middle section here, it lacks the armored shell, making it Origin's only weak point. So then, basically, this is our entrance. Enter the vortex, and then using its flow, break through to the inside. Once you are within, destroy the force field generator at the center. That's the trick. Yes, I see. However, the internal structure of Origin may well have been heavily modified by Zed. Even after you make it in, you must be on your guard. Understood. We'll be fully prepared. Huh. You gotta hand it to the Queen, though. How could anyone know all that? Shocking, I know. Absolutely. I simply cannot believe this. Come on, you lot. Make your minds up already, will you? By the way, after you met up with M, you were sleeping here all this time, right? Yes. So then, how did you know we'd become Ouroboros? You seem to know what had happened at the castle as well. Even as I sleep, I learn. Information on everything in this world collects right here. Thank you so much for all this. I promise you, we will seize the future. Ja, happy. Ja, das erste Stück von diesem Metall aus dem Ursprung haben wir. Ah, Summer meldet sich auch gerade. Nu, haben Freunde erstes Stückchen entdeckt? Ja, gerade eben. Sie überwachen uns aber nicht heimlich, oder? Quatsch mit Soße. Samon hat nur gesehen, wie Blinkelicht plötzlich bewegt hat und hat dann 1 und 1 zusammengezählt. Ach so. Wir haben uns erst ein kleines Stückchen weit entfernt. Beeindruckend, wie präzise seine Ortung jetzt geworden ist. Samon, Sie rufen uns aber sicher nicht nur zum Spaß an, oder? Natürlich nicht. Analyse von Örtlichkeiten ist abgeschlossen. Oh ja, zumindest von 2 davon. Norden von Aetia und Osten von Cadensia. Für diese 2 Regionen hat Samon Daten ausgebügelt und auf genaueste Präzision aktualisiert. Super, vielen Dank. No, dann weitermachen. Nächstes finden wir also in Aetia und Cadensia. Der Fundort in Aetia ist auf dem Siechenfeld. Und der in Cadensia ist auf der Akapor-Halbinsel im Eritrea-Meer. Gut, dann schnappen wir uns die Teile. Machen wir! Schwuppdiwuppdi. Holen wir uns erst das vom Siechenfeld. Da, wo alles begann. Tageblatt, wie komme ich da hoch?
Hüpf, hüpf. The origin metal signal was coming from around here, right? Let's sniff it out. Oh, 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 Ursprungsmetall ist nicht mehr weit weg. Ist aufregend wie Schatzsuche. Eine Schatzsuche, von der das Schicksal der Welt abhängt. Und? Wohin deutet das Signal jetzt genau? Kommt von da drüben. Müsste auf anderer Seite von Berg hier sein. Manana, wollen wir um die Wette laufen und gucken, wer als erstes dort ist? Ja. Well, we've been found. Da, 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 da. We're unstoppable with you around, Senna. I'm the girl with the gall. Da ist es. Fehlen nur noch 4. Das hier ist es wohl. Ganz schön groß. Zusammen mit dem von der Königin hätten wir somit 2 Stücke. Wow, Senna kann zählen. Das ist doch ein vielversprechender Anfang. Ich hoffe, die anderen Stücke finden wir auch so reibungslos. Dann ist unser nächstes Ziel wohl Cadencia. Ja. Hallo, Blablups. Ja, das ist eine große Truppe. Das stimmt. Wie geht's dir? Oh, da müssen wir aber weit laufen. Kannst du aufhören, in meiner Decke zu buddeln, Gizmo? Hallo. So ein Trottel, ey. Auch von gestern Abend eine Decke auf dem Sofa liegen und der buddelt da jetzt die ganze Zeit drin rum. Spinner. Ganz gut ausgeschlafen, gerade gegessen, heute frei, also bestens. Sehr schön. Mir soweit auch alles gut. Da kann ich zu kämpfen. Bis auf eine Erkältung, die sich gerade so ein bisschen anbahnt. Ich glaube, ich habe mich Mittwoch tatsächlich bei meiner Nichte angesteckt. War nämlich auch am Schnoddern und die musste abends unbedingt, das wollte sie, dass ich mich zu ihr ins Bett lege, weil sie sonst nicht schlafen kann. Ja. That monster just dropped some coral, didn't it? Endlich treffe ich dich auch mal live an. Muss ich alles sagen. Das lieb. Ja, wir sind hier gerade auf der Suche nach Ursprungsmetall, um die Welt zu retten. The origin metal signal was coming from around here. Ja, da ist sogar noch ein Container. Oh Mann. Oh, eine Höhle in einem Wasserfall. Klassiker. Nu, Schatz versteckt wohl hinter Wasserfall. Dahinter? Kein Wunder, dass es dort niemand gefunden hat. Sehen wir uns das mal an. Oh no, ja, das Wetter ist auch echt gerade sehr abgekühlt. Glaub auch, dass ich eine Blasenentzündung bekomme. Oh je, ja, da kann ich auch ein Liedchen von singen. Hatte ich auch schon sehr oft. Auch ätzend. Geil ist, wenn du eine Blasenentzündung hast, die nicht merkst und das dann zu Nierenentzündung wird. Hatte ich auch schon.
Aber es ist ein RPG. Das ist ein RPG, ja. Also MMOs bin ich im Moment raus. Das ist mir zu viel Zeit. Auch so Spiele wie, wurde jetzt gestern und heute auch schon gefragt, wegen diesem Disney-Stream-Ding-Dung. Das ist ja gerade nur zugänglich, wenn man dafür Geld bezahlt, soll irgendwann Free-to-Play werden. Deswegen war das für mich erstmal weg. Das sah für mich interessant aus. Aber auch das ist wieder, finde ich, ein Spiel, wo du dann Dailies machen musst und irgendwie immer dich jeden Tag gefühlt gezwungen fühlst, quasi da so ein bisschen deine Dailies zu machen und so. Das ist mir immer alles zu zeitintensiv. Dann habe ich lieber, klar, RPGs haben auch viele Spielstunden, aber du kannst das anmachen, wann du willst und fühlst dich nicht gezwungen, irgendwie deine Dailies zu machen oder so, wie beim MMO auch. Und du hast halt nie irgendwie einen Abschluss. Und von so Spielen wollte ich mich jetzt erstmal fernhalten. Ich habe noch genug RPGs und andere Spiele, die ich noch nicht durchgespielt habe. Von daher wollte ich mich erstmal auf die konzentrieren. Da haben wir es. Ja, und das Wetter ist echt ätzend geworden. Gerade eben auch schon wieder Wolkenbruch. Dafür haben wir jetzt auch nur 12 Grad oder so. Keine Ahnung. Kalt. Wenn mich meine Finger beim Abzählen nicht täuschen, haben wir jetzt 3 Stücke. Also die Hälfte. Mann, die können alle zählen. Wahnsinn. No, Saman hat neue Daten geschickt. Die nächsten Stücke sind in den Regionen Pentelas und Fornes. Das Stück in Pentelas, wo ist das genau? Ist das der Magdawald? Und das in Fornes ist anscheinend in Saints Cloud zu finden. Alles klar. Auch zu den letzten 3. Dann, oh Gott. Holen wir uns doch erst das hier. Ich meine, ich habe in dem Spiel jetzt irgendwie 85 Stunden oder so. Knapp. Aber ich habe mir da auch echt viel Zeit gelassen, ne? Mit Map aufdenken und die ganzen Nebenkram mitmachen und so. Habe ich jetzt, glaube ich, seit Ende Kapitel 5 habe ich das jetzt so ein bisschen über Bord geworfen und mich mehr auf die Hauptstory konzentriert. Weil ich sag mal, wenn man sich wirklich nur rein auf die Hauptstory konzentriert, kann man solche Spiele auch relativ schnell durchhaben, wenn man es dann drauf anlegt. Aber ich finde, wenn einem Spiele Spaß machen und einem das Kampfsystem und alles drumherum gefällt, dann kann man da auch sich gerne mal drin verlieren und sich Zeit lassen. Is this where the readout for the origin metal's coming from? We'll find it. I do say Das we're finde becoming ich old hands at immer this. auch voll toll, wenn man das alles mitnimmt, ja. Wie gesagt, ich habe jetzt gegen Ende, weil wir haben jetzt halt, wir sind jetzt schon echt lange dabei in Xeno und ich war jetzt storymäßig auch so angefixt, dass ich endlich wissen wollte, wie es weitergeht. Deswegen habe ich jetzt, wie gesagt, seit Ende Kapitel 5, Anfang Kapitel 6 habe ich jetzt so die Nebenquest. Wir haben ja auch noch ein paar offen, meine ich. So ein paar haben wir halt noch offen. Ein bisschen außer Acht gelassen und mich mehr auf Hauptstory interessiert. Und gerade als Erkunden, wenn ich dann hier auf der ganzen Map rumlatsche, um alles aufzudecken und alles mitzunehmen, ist halt auch nicht dann ganz so spannend, ne? Also das werde ich dann offstream für mich dann noch machen, wenn ich es durch habe. Dass ich dann wirklich nochmal jeden einzigen artigen Gegner mitnehme, die ganzen Maps nochmal ablaufe, alles sammle und die ganzen Nebenquests mache. Das werde ich dann für mich tun. No. Seltsame Merkwürdigkeit. Signal von Ursprungsmetall kommt von hier, aber nichts dergleichen liegt hier rum. Ja, die Position stimmt zweifellos. Vielleicht hat Samon sich diesmal verrechnet. Das scheint mir unwahrscheinlich, obwohl ganz unmöglich ist es natürlich nicht. Vielleicht ist es hier vergraben. Och nö, müssen wir jetzt die gesamte Gegend hier umflügen? Na gut, dann legen wir mal los. Muss ich jetzt echt buddeln. Alter, ernst? Ich liebe Juni. Ich liebe sie. Okay, hier sind ein paar... Ach, deswegen auch die ganzen... Oh Gott. Okay, ich will direkt den richtigen. Ich sag... Der. Graben wir erstmal an dieser Stelle hier. Das wird eine ganz schöne Plackerei. Und? Okay, hier war nichts.
Nu. 7. Nopponsinn kitzelt Manana heftig durch. Gesuchtes Metall ist ein kleines bisschen von hier weg. Es gibt einen 7. Nopponsinn? Muss aber hier in der Gegend sein, kein Zweifel. Dann vertrauen wir mal auf Mananas Intuition und graben noch an anderen Stellen. Okay, heißt hier in der Nähe wirklich einer von den umliegenden, oder? Versuche ich den. Oh Mann, hier war nichts. Manana spürt ganz doll, ist ganz nah. Irgendwo hier also? Na gut, dann suchen wir weiter. Komm schon. Hier war leider nichts. Manana spürt ganz doll, ist ganz nah. Klingt gut, dann werden wir sicher gleich fündig. Mich würde auch mal interessieren, ob das random ist. Dass es eigentlich scheißegal ist, wo ich buddel. Man muss 3-mal buddeln, bevor man es findet. Oder ob es wirklich einen festen Spot gibt. Nichts, tja, so viel dazu. Nopponsinn sagt, Metall ist ein bisschen weiter weg. Also etwas weiter weg von hier. Ich hoffe, wir finden es bald. Okay, also bin ich wieder in die falsche Richtung. Okay, Moment. Dann. Da war es noch nah. Dann vielleicht hier? Ja! Gefunden! Geht doch. Das wäre das 4. Fehlt nicht mehr viel. Weiter geht's in in Pentalis. Genau. Pentelas. Mano. So, 2 noch. Oh Gott, hier war ich noch gar nicht. Ach, das ist unten. Alles klar. Da waren wir damals nicht weitergegangen, weil da das Level von den Viechern noch zu hoch war. Und jetzt würde ich mich normalerweise hier wieder verlieren und die ganze Map aufdecken und wäre wieder 3 Stunden hier unten unterwegs. Das lassen wir. Versuch es zu lassen. Wir gehen halbwegs straight in Richtung... Oh, Container. In Richtung Container, ja. Nein, in Richtung Quest gehen wir gleich. So. So, hier geht's wieder hoch, ne? Das wollen wir nicht. Wir wollen ja unten bleiben. Oh, hier ist Giftzeug. Und ich muss sagen, gut, dass wir doch so viel gelevelt haben und gut, dass wir doch uns am Lager jetzt auf Level 70 hochgepusht haben. Weil die hier unten sind ja über Level 70. Bin mal gespannt, welches Level nachher die, ein Drache. Die, Alter, macht das viel Schaden. Welches Level nachher dann wieder die Hauptstory-Gegner haben. Fand ich wieder nicht so viel. Ich bleib mal kurz stehen, bevor wir gleich irgendwie ungewollt in den Gegner rennen. Ziemlich low. Also diese Drachen erinnern mich echt an Monster Hunter irgendwie. Haben wir schon mal einen von besiegen müssen. We're getting an origin metal readout from around this area, I think. Let's leave no stone unturned. Okay. Oben ist ein Container, da ist auch das Metall und da ist eine Nebenquest. Na super, und das Metall wird von dem Viech da bewacht, oder was? Level hatten das.
Situation sieht so lala aus. Signal kommt direkt aus Bauchi von Rana. Rana hat dolles Metall einfach verschluckt? Sieht ganz danach aus. Sieht aus, als müssten wir dem mal einen Einlauf verpassen. Bäh, das könnt ihr gerne allein machen. Sag's immer wieder, ich liebe Juni. Welches Level hast du jetzt hier? 58. Siehst du, weil das nicht Hauptstory-bedingt ist. Ich finde das immer irgendwie strange. Du musst durch ein Gebiet bei Level 70er. Und das Viech, was du dann klatschen musst für die Hauptstory, ist mal eben 20 Level weiter drunter. Oder, ja, okay, nicht ganz 20. Etwas über 10. Trotzdem strange. Und das hält wieder ganz schön viel aus. Aua. Explosion nicht mehr hingekriegt. Aua. Los, Ouroboros Form. Ich sag schon mal vorneweg, den Container ich hole ich mir gleich trotzdem noch. Denn Loot ist Loot und Loot tut gut. Da ist das Ursprungsmetall ja schon zum Vorschein gekommen. Yeah. Und du fasst es einfach so an? Guck mal, da hängt noch was dran. Nimm das weg. Uns fehlt nur noch ein Stück. Saman hat neue Daten geschickt. Das letzte Stück befindet sich im Schloss Kevis. Ja, wo denn nu? Tausend Jahre zuvor. Congratulations! You're special. Precious few make it all the way to their homecoming. But this won't do at all. Your lives shine all the brighter if they are extinguished right here on the battlefield. Hmm? What's the meaning of this, Commander Chris? I bid you sheathe your blade, my Lord Consul. Come again? You want to take his shine for yourself? I am simply stating there's no need. Why kill him now? Hmm? His time is at an end. How brightly he shone. He himself knows better than anyone. Your actions will not make him brighter, I'm sure. Mutiny!
Why not just let it go, V? Why are you here? When their appointed hour arrives, should we not grant them an appropriate departure? Don't be a fool! Then their life will be lost from circulation, will it not? Oh. Zed also wishes it so. Zed does? I refuse to believe it. Very well. Do as you see fit, then. If I may, let me send him on. Spielt er da jetzt eine Woche lang, oder? Hä? That's a good tune. Ach so. A Chris original? Yeah, I suppose it is. Maybe I'll pinch it as well. You've got your own tunes, Noah. Those are just as good. Wonderful, I'd say. Really? I only tweaked a few notes in a score from my previous colony. It's not the notes that matter. It's the feelings you imbue them with. Feelings? Raw emotion. It resonates. Also hat er jetzt nicht eine Woche lang durchgespielt, sondern sollte einfach nur zeigen, dass Zeit vergangen ist. Noah dann aber. Oh, all ye formless dead. Will you respond to the Queen's awakening? The sword of the end. Of all the vestiges of origin strewn through the world, who knew this fragment yet remained? It is no longer one with the flow. We have no means of controlling it. Will you go, then? No? There's no need, is there? He will come to me. I know it. To share with me his feelings. Er ist auch Mobius, okay. Hm. Is it here? It's not inside the castle. Okay. So that puts it at... Garden Defense Base. Garden what now? It's a guard outpost at the castle rear.
They bring new recruits there too, for basic training. Well, phew. You had me worried there for a second. Thought we'd be back in the Antol's jaws. Even so, it's an enemy base. We can't expect to just waltz in without a fight. First, let's just try to scope it out. Erstmal holen wir uns den Container. Heldenmission Noah. Oh! Die Heldenmission für Noah. Der auch seine bessere Klasse. Oh, da hinten ist auch noch ein Container. Die beiden müssen wir mitnehmen. Dann fehlen aber immer noch die Heldenmissionen von Senna und Lance, ne? Die müssen dann ja auch noch irgendwie kommen. Also ich glaube nicht, dass wir heute schon Finale machen. I didn't think so. So, wie komme ich jetzt hoch an den Container? Da ist eine Treppe. Whoa, check this place out. All right. So. Mal gucken, was er will. Du lebst hier ganz allein draußen im Wald? Jinjin folgt Wind wie Möwenzahnfläumchen. Was? Jetzt ist goldrichtiger Augenblick gekommen, um am besten Schatten zu suchen, indem Jinjin Himmelsfalter folgt. Okay. Das Waldleben. We've made some new friends. Jinjin Spuren. Ja, machen wir jetzt aber nicht. Ich wollte ihn nur annehmen. So. Dann müssen wir hier hin. Bap, bap, bap. Wait for a moment. You think you're all that, do ya? White flash! Ring Auto ring! I'll draw them. You didn't disappoint. Quick draw! Wo ist mein kleines Senna da? I'd say we were moving in sync, right, Tyon? So it's beyond this bridge? Yeah. No chance from the front. Not like this. We can go across those islands. That way, we should be able to swing round the back. Then, it's in and out, fast as we can. Yeah. We go in, we get the shard, and we hightail it out there. Right. I can't see another way. Let's do it. Erwartet uns dann hier gleich schon der? Wahrscheinlich. Der Mobius. Er da. Chris. Chris, you were a week away from your homecoming. Why? Noah, you okay? Oh, yeah. Sorry about that. Hmm?
Strange. Now of all times. Wahrscheinlich würde er uns hier schon erwarten, der Dude. Die immer noch nicht freigeschaltet. Mann. Ach so, er kann sie jetzt aber auch schon hören. Ach so. Er kann die Klassen von den dreien jetzt auch schon hochleveln. Ah. Also höher leveln als normal. Dann macht das ja sogar Sinn. Da oben rechts ist auch noch ein Container. Will ich? Ja, eigentlich schon. Ah, da ist ein einzigartiger Gegner. Das möchte ich mal eben. So machen. Ja. Das ist jetzt uncool. Mal eben mit allen Robosen, sonst habe ich nämlich keinen. Leider. Ah, jetzt sind meine beiden Heiler. Kacke. Ich habe auch blöde Heiler mitgenommen. Das wird, glaube ich, nichts. Gut, dass Senna jetzt genau aus meinem Hier rausgelaufen ist, die blöde Sau. Ja, den kann ich neu starten, den Kampf, das kann ich vergessen. Das wird nichts. Das wird so nix. Da mir da eh nicht so ein Zeichen angezeigt wurde. Für ihn hier.
Machen wir das mal so. Für den Kampf jedenfalls. Do exactly as I say. You want me to lead? Ach, echt jetzt? Vorbeigesneakt. There's tough, and there's tough. I can shine as brightly as anyone. Leave it to me. I'll have them crying by the end. How's that? I'm the one you want. Powering. I'll keep your attention on me. Nice move, Kyle. Alton ring! Break! Airbag! Take the heart with it. Aber das sieht auf jeden Fall schon viel, viel besser aus gerade. Aua. Wie viel er wegtankt, ey. Ist eklig.
Oh, Lance ist tot. Scheiße, scheiße, scheiße. Ey, Bauch doch. Eine Angstkarte. Yay. Ihn ein bisschen nutzen, um hoch zu heilen. Echt jetzt? Kriegt nicht Senna oder... Lance oder Mio? Mäh. Schweinerei. Aber egal, sind alle wieder hochgeheilt. Das ist das Wichtigste. Ich sterbe weg. Wegen scheiß Kackgift. Ja. Was ist denn? Ja, das wird doch glatt nochmal knapp hier. Aber er ist tot. Support you. Got it. Sweet, let's poke around. Jetzt kommen wir hier gar nicht rein, oder was? Hä? Hallo? Öffne dich?
Jetzt doch von der anderen Seite daran, oder was? Aber hier kam doch auch die Katze. Hä? Hm. Komme ich denn hier durch? Auch nicht. Hä? Okay, warte, muss ich diesen Enterhaken da nehmen? Von da aus da irgendwie hin? Kann natürlich auch sein. I think you operate it like so. Okay. Of course. Time to take the fast way. You think we'll be able to slip through undetected? I don't know. But we'll need to proceed with extreme caution. Ah, okay. I think you operate it like so. Okay. Piu. Of course. By the way, fehlt uns da auch immer noch eine, oder? Fehlt uns da nicht auch immer noch ein Fortbewegungsding? Ja. Spannend. Ob vielleicht damit das Schiff gemeint ist, keine Ahnung. Da hinten ist noch ein Container. This is unsettling. Not a single person anywhere in sight. What's going on? Is this because we busted up the Annihilator? No, I very much doubt it. We didn't do any direct damage to the castle itself. Maybe it's because of the Machini Queenie? Machini Queen. Even so, we didn't actually free the soldiers here, right? And yet no one's here. Huh? The shard's changing position. Hey, Noah, look at this. Noah? It's a song. What song? You're right. It's a Kavesi one. The melody. Yeah. And it's not just any melody. I know who's playing. Chris. Wait, Chris?
Wasn't that the guy who was Noah's off-seeing instructor? Yeah. Huh? But Chris is... Yeah. He died 4 years ago. Does that mean he's been reborn? Like Ethel? No. I don't think that's it. What then? Like Mobius? There are two types of Mobius. The kind like Z and X, who were Mobius from the beginning, and humans who became Mobius, like N, M, and Urine. So... is this like a trap? Probably. But the origin metal readout is real. It's definitely here. In we go? Yeah. In we go. What? Into the jewels? They're clearly aware that we're coming. But there's no one around. He's waiting. For me. Da macht doch einfach mal direkt die Tür auf und sagt, komm rein zu mir. I'll follow you. On it. I wonder what's inside. Whoa, got a rare dude Yeah. right here. Huh? This is new. Ihr seid gar keiner. Oh, aber Container. Das finde ich doch wunderbar. Hallo, lass mich da rein. Hey. Something weird's going on, right? The silence is unnerving. Kann ich mich jetzt da einfach... Ich nicht. Zum steppenden Noppern. Vielleicht komme ich da auch erst später rein. Whoa, check this place out. Let's use this. Glock, Glock, Glock. Oh Gott, das wäre so eine endlose Treppe. Hey. Wie komme ich jetzt zum... Oh Gott, ernsthaft? Wer schubst mich einen runter? Alle runterspringen. Okay. Den haben wir schon. We can make use of this. Whoa, got a rare dude right here. Oh nein. That smarts. That smarts. Finally, it let up. Let's use this. Und glaubst du, den anderen zum Lager und so kommen wir irgendwie erst später? Dann müssen wir es erst hier einnehmen oder so? Keine Ahnung.
Aber auch noch einige Container, ne? Da ist auch noch einer drin oder drauf. Topographical info updated. This is our first time here, isn't it? Ich weiß, ich bin schon in der Map am Aufdecken, aber... That smarts. Hm. Ich hab gedacht, ich komme jetzt zu dem Container. Ist der da oben? Nee. Doch. Naja, gut, dann nicht. Dann gehen wir erstmal weiter Richtung Quest, weil ich glaube, wir kommen ja überall noch nicht rein und so. What kind of place is this? Achso, warte mal, komme ich von hier aus an den Container? Nee, wahrscheinlich auch nicht, weil ich hier auch nicht reinkomme. Ja. Noch nicht. An den Container ran? Ja. Den können wir mitnehmen. Wonder what's inside. So much to see, huh? Good to see you again, Noah. I knew it. Chris. Thank goodness. I'm so happy to see that you're still an Offseer. Chris! Come out! Reveal yourself! I'm waiting in the throne room. Take your time. I want you to come up here. Then I want you to play that special melody. Chris! I'll be waiting. Noah, are you alright? I'm fine. We Oh, need das to ist go der up to the Gegner. throne room. Ja, moin. Chris is waiting. Chris ist waiting. Aber Chris hat gesagt, wir sollen uns Zeit lassen. Krass, das ist aus dem ersten Teil, das Wandbild sogar. Sehr geil. Also die haben es echt gut hingekriegt, Xeno 1 und 2 zu verbinden. Also Respekt. Ich hätte mir nicht vorstellen können oder ausmalen können, wie die es machen wollen, aber das haben die echt gut gemacht, dass sie jetzt quasi die Welt verbunden haben und ja. Schon cool. Man findet halt auch oft Elemente aus 1 und 2 wieder.
schon cool. So, ich mache mal noch eine kurze Pause, bevor wir hier Noah's Heldenquest weiter vorantreiben. Bis gleich. Every day's a training day. Huh? Hey, did you guys hear something? Gotta keep nice and limber. Gotta keep nice and limber. My plumage is everywhere. So, erstmal schön in die Decke eingebummelt. Ja. Huh? Ah, weiter geht's. Hey, did you guys hear something?
Falle des Ausstiegs. Mhm. I first met Chris on the day of a homecoming. I remember. A short time later, I put in to become an officer. And then, we met again. The name's Noah, right? I'm Chris. Starting today, I'll be your personal tutor, all right? Let's begin. Hey, Chris. Tell me something. Back then, on that day, why did you look so sad? Which day? The day of homecoming. In Colony 14. Ah, I see. So that's how I look to you then. The others looked so happy. And the soldier, he was so pleased about it. But not you. I think he probably felt content. Content? He had lived through it all, fought hard, and in serving his colony, he found purpose. I find it's quite a tragic thing. But why? I mean, it was time for him to return home. What do you think that entails? Huh? Reaching your life's expiry date. Surviving through so many battles. Well, Do you honestly believe he was happy to disappear for such trivial reasons? That his smile belied no doubt? To me, he looked ready to cry. Huh. Being unable to choose his end. Merely accepting what comes next. Chris. There's no joy in a contrived death, Noah. Contrived death, huh? At this point, I get him. Kind of, at least. On that day, he shook my belief. Was I really content? Content with the path I'd chosen to follow? And then he chose for himself. His end would be by his design. I need to know. What was he thinking back then? And why now? Why has he appeared before me? Das finden wir gleich raus. Now, we wait. New vista for an old sea dog. Chris? Seriously, those Mobius snuffers can really do one.
Alle einsteigen, Senna. We wait. Tschüss. Achso, ist doch drin. So, da sind wir. Im Thronsaal. Mit der falschen Königin. Chris. Ouroboros, you dare to appear before me once again. Do you not value your lives? Such idiocy. You should never have shown your faces here again. But you leave me no choice. For sullying this consecrated ground, I will see to it that justice is served. What a terrible din. Oha. Only an imitation. Its empty words could never ring true. Let me hear it, Noah. I want a true melody. Let me hear your melody. Zieht ja die ganze Zeit Akku. Ach, Senna, okay. Einfach mal Hörerus, let's go. Los, bleib nicht aua. Doch mich ja durch. Pop, 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 pop. Bam.
Great work, sir. You wanted harmony. That should give us a leg up. You're a gem. Driving arrow. Why a fake? Oh, no, I'm not letting you. Keep it up, Neo. Lightning resonance. Knock it down. Why, Chris? Why become Mobius? Tell me, what would possess you to side with them? So I could see you again, Noah. But why? Your sworn mission is to change this world, is it not? Yes. And is that because you're unhappy with the way it is? It's wrong, and we have to correct it. That is all. I see. So relentless desire is what drives you. Desire? You fight for betterment, for ever greater aspirations. And what's wrong with that? Nothing at all. It's human nature, after all. But you still don't understand. There's something you must learn. What's that? To be content with one's lot. What do you mean? Don't you see? Only the strong can ever hope to reach the fabled horizon that you seek. Your words must be backed up by strength in equal measure. Winner's logic. But birds, what can they possibly know of how a lowly worm feels? Then, what would you have become of the weak? Would you abandon them? You would refute their everything? End their story there? Mobius are the ones doing that! Noah, what you're trying to achieve here amounts to the same thing. You really think freeing Origin will revive the world and solve all of our problems? You must surely have heard from the Queen of Agnes, the truth of this world. So what then? You're saying the Queen's lying? No, surely not. Then what? But there is no guarantee. If the Queen is wrong and the world is not created anew, what happens then? Huh? What if this is some flight of fancy? What if you've been taken in, staking your lives on a whim? Who's accountable? I ask you that. Well, I think it's still the right thing to do. Oh? It was your smile, Chris? I get it now. I know why you were smiling back then. I'm good here. I get what you meant now. You asked me once if I would keep moving. And my answer... Tell me, Noah. I will. To the end. So that I can treasure those final moments. Final? When that hour is upon me, I want to look back and smile. Then I'll be good. And to come out smiling, we all have to choose where our lives take us. For our future selves. And yet, lack of choice is enough to break a person. They struggle, suffer, clawing their way through endless fog. A world without choice, that's wrong. If death is a lie in this world, it deserves to end. So you'd rather perish along with the world? I just want to cut this world free from Mobius. Whatever the consequences. Yeah. Otherwise, the Queen would never have told us the things she did. We take everything as it comes, and we're afforded so little. Still, no matter how slim a chance we might have, it's a chance. So if that's an option we can take, then I'll take it.
Noah, your melody, I hear it loud and clear. Now show it to me. Your conviction and your smile. Nochmal kämpfen, na gut. Den kriegen wir auch nochmal kaputt, oder? Let's go. Senna ist down, aber Senna ist doch Makro, die macht ihm Schaden. Lenz? Ah, diese Musik. Auch mal Ouroboros, wenn alle anderen auch Ouroboros sind. Let's go. Ah, komm, einmal schmettern, schmettern, schmettern. Komm, los. Bam. Hä? Daneben? Komm schon nochmal. Geht doch. Wie schnell man jetzt wieder Ourobosen kann. Ja, wieder abkühlen, ist cool. Ist er schon wieder tot? Hat nur schon wieder nicht richtig ausgerüstet, hat nur eine Zusatzattacke drin. Verdammte Kacke.
Das ist jetzt doof, dass sie auch gelinkt sind. Kein Heiler mehr draußen. Ah, sie hat gerade Explosion nicht ready. Mach schon. Ah, das wird nicht mehr. Ah, schade. Umwerfen. Komm schon. Und Macht und Explosion. Nice. Kaputt. It's a beautiful song, Noah. Noah, the one who made me Mobius, was said. And it wasn't just me. J too, and N, and M. All of us were human once. And Zed changed our very being. Why? Why would he do that to you? For that, you'd be best off asking Zed himself. But listen, Noah. I think in the end, I was happy to have become Mobius. How could I not be, after hearing such a wonderful song? Chris, Mobius are an entity bound by the confines of this world. Strong, yet somehow fragile. And in their fragility, they crave only the now, fearing to tread even a single step towards the future. I chose the path of the Offseer because I had a thought. The sender and the ones being sent. I wanted to learn exactly what it was that connected them. Though we may be forgotten, our feelings live on. It is through our melodies that we carry them on. I think I once told you something to that effect. Yeah. There's a place doing just that. The city. The city is? The many lives born of the city. Lives whose existence was never recorded in Origin. They are our future. They themselves are proof of the coming winds of change. I think I see. They are our hope, just as you once were.
They too are the product of Ouroboros' will. And that is something that can never die. Chris, you knew everything all along. Noah, one last thing. Aren't you gonna? Nein. You really do play the most beautiful tune. Go now, Noah. Sing your song for all to hear. No. Jetzt kommen wir bestimmt noch an die Container. Noah. Huh? So those things Chris said, what was that all about? Finding value. What now? Chris, when he played his Offseer song, he conveyed his wish to me. His wish that I would come to find value in all things. He entrusted it all to you, Noah. Ergo, the rest is history. Yeah, but it's so. Sad, isn't it? I'm going, for sure. His wishes won't be in vain as we march on Origin. Do you truly want it thus, O ye voices? Then let me enunciate, emphatically so, the rules to which this world adheres, for the benefit of us all. Aber dann
Achso, es gab sogar das Ursprungs... Ja? Gab sogar das Ursprungsmetall, okay. Aber jetzt können wir uns hier die ganzen Container noch holen. Ja, zu Sir Samon gehen wir gleich auch, wenn wir die Container haben. So. Sind noch so viele Infos. So, komme ich jetzt hier durch? Immer noch nicht. It's not gonna strike us or anything, right? That smarts. Bom, bom. Soll ich denn zu den Kack-Container kommen? Achso, sowas. Man sieht sie und weiß nicht, wie man dran kommt. Ich hasse es. Ja, genauso hier. Kann ich irgendwie nach oben oder was? Keine Ahnung, wie wir an die drei rankommen da. Never seen this place before. Naja, werde ich dann so mal suchen. Also kann ich meine Karte nicht öffnen. Hä? Darf ich mich nicht porten, oder? Ist denn überhaupt die Werft? Kann ich die nicht direkt ansteuern?
Dann erstmal hier hin. Da Stinker. Komm her. Für die genannten Aktionen aus. Schließe das ultimative Schiff. Finde Ursprungsmittel aus ganz ultimative zu bauen. Aber habe ich doch, oder nicht? Doch gerade zum Abschluss noch das letzte Stück gekriegt. Ja, sprich mit Samon. Ach, deswegen konnte... Achso, jetzt verstehe ich. Ich hatte die Hauptmission ausgewählt und nicht die Nebenmission. Konnte ich auch nicht die Karte anzeigen lassen. So. A ship that can traverse even the Great Sea's vortex. Phew. Technology sure is a marvel. Yeah, I don't know what we'd have done without Mr. Salmon. Wir haben alle Stücke Ursprungsmetall gesammelt. Da liegt noch ein Fragment. Weiß Samon längst, hat alles von hiesigem Terminal aus in sicherem Abstand verfolgt. Gut gemacht, Applaus, Applaus. Jetzt kann ein Supermotor der Träume endlich fertiggestellt werden. Also bitte wir wegschauen und Samon einfach machen lassen. Schiffsbau braucht Zeit. Einfach irgendwo hinlegen und ausruhen. Das werden wir machen. Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit, Samon. Wieder mal die Nase putzen. Finally. Origin. No! I don't want to die! Mobius are an entity bound by the confines of this world. Strong, yet somehow fragile. Mobius. What even are they? Harvesting our lives to cling to life. Even stopping time. Mio, allowing for limiting conditions, we are reborn after we have died. Are Mobius as well? Mobius, they can't be brought back once they die. Why is that? I'm not sure myself. Although, each of them is fundamentally aware of this. That's why they're afraid. Of death. They're scared, huh? I guess Yoren knew too. And he still killed himself. And now, he's really gone. Still, he left us a parting gift. Yeah. The smile on his face. I'll never forget it. Not until my dying breath. What lies beyond death that Mobius fear it so? What the Queen said about the key that we hold. That smile might be it. Because he broke free of Zed's control. The power of hope, if we're being trite. Power to create future? Big props for Manana. Any way you slice it, it's not about looking backwards. More like the opposite. There's no need to rack brains about. Riku think it fine to just be true to self. Riku makes a good point. Wanting to do what we want, to be how we want to be. That's how we should carry on. In that case, I'll continue down the road of the future that was meant to be. If I were given the chance, if this road I've walked were to keep on going, I'd like to spend that time with my Noah. Forever isn't it.
Crew. Samon. Nunu, Samon wartet schon ganz ungeduldig. Motor ist längst fix und fertig eingebaut. Endlich, Meisterwerk ist endlich vollendet. Herzlichen Glückwunsch. Damit kommen wir also zum Ursprung. Steuerung übernimmt wieder Riku. Nu ist Ehre. Samon übermittelt sofort Anleitung und Infos zu sämtlichen Spezialfunktionen. Allerdings gehen wir doch einfach mal an Bord. Nu, Lenz ungeduldiger Flegel. Samon will Moment von Triumph auskosten, also bitte zumindest kurz Erklärung anhören. Die Sache ist die, das Zeug, das sie so reden, kapieren wir eh nicht. Wir vertrauen da voll und ganz auf Riku. Yep. Wie immer bleibt alles an Riku hängen. Wo Sabot schon mal dabei war, hat auch noch ideale Route für Weg in Riesenstrudel aus Baldowert. Okay. Gewässer rund um Panorama Cup sind guter Ausgangspunkt. Samon hat Koordinaten geschickt. Das ist lieb von Ihnen. Ohne sie wären wir völlig aufgeschmissen gewesen. 1000 Dank. Einziger Dank, den Samon braucht. Dass Freunde leben wieder zurückkommen. Das werden wir. Ich hoffe. So, wir haben ein neues Schiff. Das ultimative Schiff. Heldenmutsteuerung. Drücke während der Fahrt auf L, um in den Hochgeschwindigkeitsmodus zu wechseln. Drücke L erneut, um wieder in normale Geschwindigkeit zu fahren. Okay. Du bist hier ein bisschen weg. So. Dann lass mal gucken, was abgeht. Ui. Das ist cool. Okay, und Ziel ist jetzt echt, da schon runter zu gehen. Aus dem Weg. Hab Turbo an. Warte mal. So, was ist denn Werfen? Gizmo, leg dich doch einfach hin, Schatz, bitte. Ganz billig hier. Das Ende der Welt. Nunu, auf geht's zu Ursprung. Alle bereit für große Fahrt? Ich weiß nicht. Ja? Ja. Sehen wir uns diesen Ursprung einmal an. Nur gucken, nicht anfassen. Ich wundere mich halt. Es fehlt immer noch die Heldenmission von Lance und Senna. Glaube ich nicht, dass wir jetzt schon uns durch den Ursprung kämpfen und dann gegen Zed We kämpfen. here, middle of Great Sea. Noah, please to activate cloaking device. Roger. Cloaking activated. No issues yet. Are we sure this is really gonna work? They're not gonna, like, open fire when we get too close? Maybe I shouldn't be here. If it ends up working to our disadvantage. We cross bridge when we get to. Anyhow, we small targets, so won't take every bullet. Riku, you don't seem to be taking this seriously. If worst comes to worst, we'll try to draw the heat for ya. That'll take the wind out of their sails. Okay. Hey, what's a sail again? We've made it this far. Just quit worrying. Go with the flow, yeah? Spark's sake. Talk about carefree. It's go time. Full power to engine. There be a little drop, so make sure to hold on tight. Wait, what drop? Kleines bisschen da unten ist gut. Was ist Ihr Plan, hä? So you've
Ahnung, schon gesehen, toll. Long ist okay, aber braucht noch Arbeit, was Technik angeht, um Monster mit Angriffen, die einfach nur wieder ausrasten. Ich hasse es, die Gegner waren in niemals auch kacke. Ja, das stimmt. Huh? Check it! The sea's looking funky! And not only sea, No, no, no! We're going to get blown away! We can hold on! Something's coming! Out on the other side? What is that? I sense Mobius. Lots of them beyond the vortex. It must be Origin. So that shadow, that's what we're after! It's sparking ginormous! Easily 10 times the size of a castle. The place where everything began. Origin. The Kavesti Queen is there. Not to mention... Why even resist, when you could simply resign yourself to the flow? The endless now is out of change. Any resistors will be pacified and return to a perpetual cycle. Okay. Oh, crap. Mobius mudders! What are they thinking? They're even shooting at colonies that haven't been freed. Taking pot shots now? They're still their allies. If they lost the plot... You alive? Monica! Just barely. They dropped one of our ships. How you? Noch Kolonien, die wir nicht befreit haben? Damn it. We're holding out here. Bastards. I can't believe they're firing at their own. I thought we were the only ones they wanted gone. Yeah. If this keeps up, they'll as good as raise the entire world. They're all about life, aren't they? As long as they have Origin, they can keep on making more of us. For them, this might just count as charging up. Reveling in the final glimmers of our lives. They want us to flicker out. When the last light fades, they're planning on starting over. In a world without us. That's all kinds of messed up. Please to look there! Isn't that the Colony 30 detachment? But that's suicide! Turn around! Such drama. So much unavoidable tragedy in order to preserve the endless now. Fear not, you need not grieve. Lives come back around.
In due time, you will all be reborn once again. Oha. Those punks are getting rowdy. They do seem thoroughly committed to ensuring our deaths, yes. Or maybe they're not even conscious of the whole notion of killing. How so? It's like a natural instinct. To them, it's as basic as breathing. Nice theory, kid, but don't make excuses for him. Of course. All right then. Gondor! Guess it's time to pull out all the stops. We'll play the decoy for you. You guys gun it, yeah? Go and clear us out a path. A path to give this world a future. Gondor! We got it! If we're gonna get to the vortex, we'll need your help! Riku! Pass me the controls! Aye, aye. How's the engine doing? Spick and span. Admittedly, we lose some instruments to attack just now. Die Po-Palette. But engine proper is raring to go. All right, let's punch clear through. Hold on to something. It's gonna be a rough ride. Muss ich da jetzt durchmachen? Bitte nicht. Okay, gut. Shit. Gondor! It's just a threat. Keep going. Mind your own ship, Dad. Distance to Vortex Rim, 340. Powering shields to max. Noah, when punched through, open throttle to full. We climb up flow in one big swell. Roger that! We can't take much more! Get in, Ouroboros. Da sind wir. Over there! The center! Riku! Deploy the ram! Riku on it! We've got a clear shot! Here goes! Oha. Und das Schiff ist auch noch heile. Mehr oder weniger. Da sind wir. Im Ursprung. Origin. Almost like a Pharaonis, huh? The original Pharaonis. This one's the first. Not just first. I think all Pharaonises derived from this one right here.
Oha, das sieht wild aus. Whoa. So this is what it's like on the inside. It's all just machines and more machines. I also see trace amounts of the black fog. Hey, this metal. It's like Noah's sword. You're right. It is the same. Mio, you know what's in here? Sorry, no. Whenever we teleported, it was always to a large, dim room. I think that was Zed's doing, to keep the location secret. Well, guess we're searching the old-fashioned way then. What about the other Mobius? Anything? About that, it's odd. It's like they're right here beside me, but also far away. I feel like I'm surrounded by them on all sides. Well, this is the enemy base and all. Kinda makes sense. Or maybe... Huh? This whole place. Floor, walls and ceiling. Everything here could be Mobius. Is it them? No. The transmission pattern's different. This feeling. It's like it's calling to us. You think it's the Kavesi Queen? Maybe. Where then? Can you tell? Below. Do we go, Noah? Yeah, let's go. It's all been leading to this. Nein, wir sind jetzt angekommen, wir gehen nicht weiter. This is new. Okay. Ja, es sieht alles sehr nach Finale aus. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Bis zum Finale. Here's a good spot to catch our breath. Aber ich habe schon Bock, Finale zu machen, ne? Ja, lass mal eben gucken, ob wir noch... We could do with some food. Ja, wo wir hinspielen können. Können wir? Gem's done. Oh. Looks good to me. Geil. Jetzt immer so vereinzelt nur Dinger fehlen, ey. Feuerpfeffer. Da können wir. Okay. That's enough for today. Noch was Tolles kochen. Wir haben sowas Neues bekommen mit ganz viel Klapppunkten. 30, da. Da fehlt uns aber 51 Silbermünzen. So, auf Favoriten. Wie lange hält denn das?
blind. 60 Minuten. Eine Stunde. So, ja komm. Wir geben eine Noppermünze aus. Mal ein bisschen mehr Klassenpunkte kriegen. Sehr schön. Lass mich nochmal eben durch die Ausrüstung gleich wuseln. Einmal speichern. Ich würde den Stream auch tatsächlich eben einmal kurz unterbrechen, weil ich nicht möchte, dass die Parts für YouTube so lang werden. Und ich glaube schon, dass wir noch so 2 Stunden noch haben, die da kommen werden. Klassen wollte ich gar nicht. So. Hier habe ich nämlich gar nichts drin. Das. Gar nichts. Das ist auch cool. Als Tank dann noch so eine Heildingsens drin haben. Ganz gut gefallen. So. Das Ohnmacht, Explosion. Das ist eigentlich voll Quatsch. Tausche ich einmal. So. So. Passt. Ja. Dann noch einmal Juwelen checken. Passt aber soweit auch. Weil das passt. Okay. Und noch einmal Ausrüstung checken. Passt. Ich glaube, das hatte ich aber beim letzten Mal schon alles durchgeguckt. Das sollte noch passen, ja. Blockrate, Pinsel Abwehr, maximale Leben, Heilgrafen, passt. Ja, okay. Gut. Dann ganz kurz einmal speichern. So, dann ich unterbreche eben einmal ganz kurz den Stream für YouTube, dass der Part nicht so lange wird. Und dann machen wir hier gleich im Ursprung weiter. Bis gleich.